So the continuation with the adverse effects of tetracyclines, adverse effect of tetracycline. So the trick is Kapil Dev. So K means kidney damage. Generally, the tetracyclines at high doses they causes damage at the kidney, especially they causes Fanconi syndrome, Fanconi, Fanconi syndrome, and they may have anti-anabolic effect. They causes degradation of proteins. They causes degradation of proteins. They causes catabolism of proteins, and that's why they having anti-anabolic effects. And tetracycline like democlocycline produces phototoxicity, light sensitivity, and especially demiclocycline produces diabetes insipidus, that is formation of a less concentrated urine. And tetracycline at higher doses may damage the liver, causes of cell death of the hepatocytes, cell death of the hepatocytes. And especially the tetracyclines are contraindicated in children as well as pregnant women because they may affect the teeth as well as bones. So they form complex with calcium in the bone and the teeth and causes damage to the children as well as a fetal baby in the pregnant women. That's why tetracycline should be contraindicated in pregnant women as well as children. And there is epigastric pain, pain around the gastric region. And also vestibular toxicity, especially caused by minocycline. The minocycline also causes black color hair return, also causes black color hair return. And especially మినోసైక్లిన్ యూస్ చేసేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే కనుక టంగ్ మీద హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ టంగ్ అనేది దాదాపు బ్లాక్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది అనమాట. అండ్ సూపర్ ఆర్ సుప్రా ఇన్ఫెక్షన్స్. సో సూపర్ ఆర్ సుప్రా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు యూజింగ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్. అంటే జనరల్ గా మనం యాంటీబయాటిక్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది బాడీలో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాని బయటకు పంపించడానికి. బట్ సమ్ టైమ్స్ there is a chance of inhibiting the useful bacteria of the body also. So బాడీకి యూస్ఫుల్ అయ్యే బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతే ఏమవుతుంది, బాడీకి అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. వాటిని సూపర్ లేదా సూప్రా ఇన్ఫెక్షన్స్ అని అంటారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద టెట్రాసైక్లిన్. అండ్ నెక్స్ట్ clinical uses of the tetracycline, clinical applications of the tetracycline with a trick. The easy trick is vacuum bedroom is too short. Vacuum bedroom is too short. సో ఇక్కడ ఈ క్లినికల్ అప్లికేషన్స్ ఆ యొక్క డిసీజ్ కాజ్ చేసే ఆర్గానిజం బేస్ చేసుకొని క్లినికల్ యూజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కలరా, అండ్ కలరా ఈస్ కాజ్డ్ బై విబ్రియో కలరే. And helps in the controlling of the acne. Acne generally caused by acne vulgaris, and used in the treatment of pneumonia as well as bronchitis, can be caused by chlamydia species, and used in urinary tract infections, can be caused by urea plasma urea lite, and the treatment of respiratory tract infections caused by mycoplasma pneumoniae. And doxycycline is a tetracycline specifically in the treatment of malaria. So doxycycline can show anti-malarial action. So acts on the plasmodium species. Used to treat a Lyme disease that is caused by Borrelia burgdorferi. So generally these are disease like cattle disease and animals ద్వారా వ్యాప్తి చెందే disease అన్నమాట. And Rocky Mountain spotted fever caused by the rickettsial fever, rickettsial fever, nothing but also known as Rocky Mountain spotted fever. And useful in the treatment of tularemia, which is caused by Transicella tularensis. And tularemia is also a type of cattle disease. అంటే జంతువుల ద్వారా, యానిమల్స్ ద్వారా, అంటే అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పలానా ఆవు ఏదన్నా పాయిజన్ సబ్స్టెన్స్ తినదనుకోండి, ఏదైనా అనుకోని సబ్స్టెన్స్, సో దాని ద్వారా మనకు వచ్చే ఛాన్స్. ఎందుకంటే మనం డైరీ ప్రొడక్ట్స్ వాడతాం కదా, అంటే మిల్క్ వాడతాం లేకపోతే పెరుగు వాడతాం. సో వాటి ద్వారా వచ్చే డిసీజ్ ని జనరల్ గా క్యాటిల్ డిసీజ్ అంటారు. అంటే యానిమల్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఏవేవో తింటా ఉంటాయి, ఏదైనా అనుకోని పాయిజన్స్ తిన్నా కానీ మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్. అండ్ టెట్రాసైక్లిన్స్ ఆర్ widely used in the treatment of sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease. So these are the clinical applications of the tetracyclines using
A crazy and interesting trick you can easily remember. So adverse effects as well as clinical applications of the tetracyclines by using tricks. Next, drug interactions. So what are the drug interactions of tetracyclines? Drug interactions of tetracyclines like, for example, antacids, iron salts decreases absorption of tetracycline by chelation. Generally, tetracyclines they may having chelation property. Because of chelation, they interfere with absorption of iron salts as well as antacids. And especially CYP450 enzyme inducers reduces serum levels of tetracyclines. For example, if tetracycline is given along with phenobarbital, what will happen? Tetracycline metabolism increases because phenobarbital is a sedative hypnotic. Apart from that, phenobarbital may increase the CYP enzyme levels. That increased CYP enzyme level increase the metabolism of tetracycline and it decrease the serum concentration of tetracycline in the plasma. And here, tetracycline inhibits vitamin K producing intestinal flora and enhances anticoagulant action of warfarin. సో టెట్రాసైక్లిన్స్ వార్ఫారిన్ కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే యాంటీ కోగలెంట్ యాక్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో యాంటీ కోగలెంట్ యాక్షన్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? బ్లీడింగ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో కోagulation మీన్స్ క్లాట్ ఫార్మేషన్, యాంటీ కోagulation మీన్స్ నో క్లాట్ ఫార్మేషన్. అంటే ఇక్కడ already I mentioned that. So tetracyclines are using for treatment of bacterial infection. Sometimes tetracycline inhibiting the vitamin K producing bacteria. For example, E. coli. So E. coli అనే జనరల్గా మన ఇంటెస్టైన్ లో విటమిన్ కే ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. విటమిన్ కే ఈజ్ ఏ నేచురల్ కోయాగులెంట్, అంటే బాడీలో నేచురల్ గా రక్తాన్ని గడ్డగట్టిస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే టెట్రాసైక్లిన్స్ విటమిన్ కే ని ప్రొడ్యూస్ చేసే బ్యాక్టీరియాని ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? విటమిన్ కే ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. విటమిన్ కే ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుందంటే కోయాగులేషన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. సో కోయాగులేషన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతే ఒకవేళ రక్తం ఏదన్నా కారుతుంటది, ఇంకా సివియర్ గా బ్లీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై డు నాట్ కంబైన్ వార్ఫారిన్ ప్లస్ టెట్రాసైక్లిన్. ఇట్ మే లీడ్స్ టు increased anticoagulant activity because of decreased concentration or decreased vitamin K synthesis. So that these are the drug interactions of the tetracyclines. Next, continuation with the aminoglycosides. So the common point regarding aminoglycosides and tetracycline, they acts by binding to 30S ribosomal subunits. They acts by binding to 30S ribosomal subunits. And regarding continuation, the name itself indicating these are amino sugars. Aminoglycosides nothing but these are amino sugars. And these are amino sugars and these are polycationic in nature. The polycation nothing but cationic drugs are having poor absorption and distribution in the body. So because of their poor absorption, they should be taken by the parental route, because these are ionic forms and cationic forms. So the cationic forms are having poor absorption through the oral route. Aminoglycosides are group of bactericidal antibiotics act by inhibiting bacterial protein synthesis. So most of the protein synthesis inhibitors are bacteriostatic in nature. Here aminoglycosides are bactericidal in nature and they inhibit the protein synthesis in the bacterium. So what is the antibacterial spectrum of aminoglycosides? So aminoglycosides అనేవి ఏ ఆర్గానిజమ్స్ మీద యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయి? ఆర్గాన్స్ మీద యాక్షన్ అనేవి చూపిస్తున్నాయి. Next, regarding antibacterial spectrum, these are bactericidal and narrow spectrum, having mostly shows action on gram-negative bacilli, especially aerobic gram-negative bacilli. అంటే ఇవి ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఆక్సిజన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయో వాటి మీద మాత్రమే యాక్షన్ చూపించగలవు. ఓకే, సో యాన్ ఏరోబిక్ ఆర్గానిజం మీద యాక్షన్ అనేవి చూపించలేవు. ఎందుకంటే
ఇవి ఏరోబిక్ ఆర్గానిజం లోకి ఎంటర్ అవడానికి ఆక్సిజన్ డిపెండెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆ ఆక్సిజన్ డిపెండెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటేనే ఇవి ఆ ఆర్గానిజం మీద యాక్షన్ చూపిస్తాయి. సో మరి ఆక్సిజన్ డిపెండెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దేనిలో ఉంటుంది? ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉంటుంది. సో ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ నథింగ్ బట్ దే should live in presence of oxygen. They require oxygen. So here, these aminoglycosides are ineffective on anaerobic organisms. So these are highly effective on E. coli, Proteus, Klebsiella, Shigella species. So these are highly effective on E. coli, Proteus, Klebsiella as well as Shigella species. And apart from that, also acts on gram-negative species like Pseudomonas, acid-fast bacterium like Mycobacterium, and a little bit only anaerobes. But these are generally not acts on the anaerobe because anaerobe does not having oxygen-dependent transport. So aerobic organisms having oxygen-dependent transport. With help of that transport, the drugs easily enter into the aerobic gram-negative bacilli and shows antibacterial action. Nothing but inhibit the protein synthesis. Next, history. Regarding the history, among the aminoglycoside, streptomycin was first discovered aminoglycoside in 1944 by the Waxman from the source of Streptomyces gracius. From the Streptomyces gracius, the first aminoglycoside streptomycin was isolated in the year of 1944 by the scientist named Waxman. So here, many examples of aminoglycosides are there. Many examples of aminoglycosides are there. That aminoglycosides are derived from the different species. So here classification of aminoglycosides based on their microbial source. First one is streptomycin from the Streptomyces gracius. Kanamycin from the Streptomyces kanamyceticus. Paramomycin from the Streptomyces rimosus. Promycetin from the Streptomyces lavundulae. Tobramycin from the Streptomyces tenebrarius. So tobramycin, letter T, and tenebrarius, letter T. Next, kanamycin from the letter K, kanamyceticus. And amikacin. Amikacin is a semi-synthetic derivative of kanamycin. Next, gentamicin, Micromonospora purpurea. Sizomycin, Streptomyces inioensis. Sizomycin from the Streptomyces inioensis. And next, netilmycin, semi-synthetic derivative of sizomycin. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొత్తగాను వింతగా బోరింగ్ గా ఉండొచ్చు, బట్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే మైక్రోబియల్ సోర్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. And here one of the important point is generally all aminoglycosides are preferred through the parental route. But neomycin, pramycetin are the only two aminoglycosides by the topical route, and remaining all are systemic, intravenous or intramuscular. So neomycin, pramycetin used topically and remaining all are used systemically, intravenous, intramuscular. And regarding pharmacokinetics, so as I mentioned earlier, these are aminoglycosides, amino sugars. These are cationic in nature. The cationic form of drugs are having poor absorption through oral route. They should be taken by the parental route. Regarding pharmacokinetics, poor oral GIT absorption due to polycationic nature, that is amino sugars. And also rapid absorption through IM route, parenteral intramuscular. Limited tissue penetration and do not readily cross blood-brain barrier due to polar nature. So generally eliminate through the glomerular filtration rate. So that is simply regarding the pharmacokinetics. So these are
polar in nature. These are ionized in nature. The drug molecule with polar and ionized nature having poor absorption and poor distribution throughout body fluids. So they should be preferable by the parental route. They should be preferable by the parental route. Next, mechanism of action. Next is mechanism of action of aminoglycoside. They interfere with the bacterial protein synthesis by binding to 30S ribosomal subunit, causes misreading of amino acid sequence. సో ఏదైతే ఆ రెండు రైబోజోమ్ యూనిట్ మధ్య అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది జరుగుతుందో, రీడింగ్ జరుగుతుందో దాన్ని మిస్రీడింగ్, ఆ రీడింగ్ ని సరిగ్గా జరగనివ్వదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ఫాల్స్ ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ దట్ లీడ్స్ టు హాల్ట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోతుంది. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్లీ, an oxygen dependent transport system is required for aminoglycosides should enter into the microorganism. Aminoglycosides should enter into the microorganism. And generally, the oxygen dependent transport system can be inhibited by divalent cations like calcium as well as magnesium. Calcium as well as magnesium. So here, one term I mentioned here, post-antibiotic effect. Continuous killing of bacteria despite antibiotic levels below the MIC, minimum inhibitory concentration. అంటే జనరల్ గా డ్రగ్ అనేది బాడీలో నుంచి ఎలిమినేట్ అయింది, బట్ స్టిల్ దర్ ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ యాంటీబయాటిక్ ఎఫెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఎఫెక్ట్. అంటే మేబీ ఎంతో కొంత ట్రేస్ అమౌంట్ అనేది ఎక్కడో బాడీలో ఉండిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ ట్రేస్ అమౌంట్ అనేది యాక్షన్ చూపిస్తుంది, దాన్ని పోస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారండి. దిస్ పోస్ట్ యాంటీబయాటిక్ బిలో ద ఎంఐసి, అంటే ఎంఐసి నథింగ్ బట్ మినిమం ఇన్హిబిటరీ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ మినిమం ఇన్హిబిటరీ కాన్సన్ట్రేషన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా యాంటీబయాటిక్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్, clinical applications. The clinical uses of the aminoglycosides. The clinical uses of the aminoglycosides. So regarding the clinical uses of aminoglycosides, first one, osteomyelitis, a type of bone infection. The trick is O snake in MP tub is true. So O means osteomyelitis, bone infection because of bacterium. And septicemia by the gram-negative bacillary infection. So septicemia nothing but high population in the bacterium, high population of bacteria in the blood causes sepsis, nothing but septicemia. And also pelvic and abdominal sepsis. Useful in the infected burns. అంటే కొన్నిసార్లు బాగా మన స్కిన్ అంటే కాలిన గాయాలు ఏమవుతాయంటే కనుక కాలిన గాయాల దగ్గర కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లో వాడతారు. మెనింజైటిస్, నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ టు ద బ్రెయిన్ మెనింజై లేయర్స్. అండ్ aminoglycosides are firstly used on the plague and generally pneumonia as well as brucellosis. And aminoglycosides are effective on tuberculosis and also tularemia, a cattle disease. So animals నుంచి వచ్చే disease ని cattle disease అంటారు. అండ్ ఆల్సో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు, పైలోనెఫ్రైటిస్ లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఎండోకార్డైటిస్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ టు ద హార్ట్. వన్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఆఫ్ హార్ట్ దట్ ఈస్ ఎండోకార్డియం. Generally aminoglycosides are ionized drugs and aminoglycosides mainly acts by binding to 30S ribosomal subunits. They having poor absorption and distribution in the body. And the other clinical applications like infections of conjunctiva or external ear. And generally these aminoglycosides can be used in sterilization of the bowel. Bowel ante GIT. So these aminoglycosides to sterilize the bowel of patients who received immunosuppressive therapy before the surgery. అంటే సర్జరీకి ముందు ఆ జిఐటిని స్టెరిలైజ్ చేయడానికి, అంటే అందులో ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా లేకుండా, నథింగ్ బట్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ బవెల్
before receiving of immunosuppressive therapy and before the surgery. So what are the general precautions and drug interactions of aminoglycosides? Aminoglycosides. So aminoglycosides should avoid during the pregnancy. Should avoid during the pregnancy to avoid risk of fetal ototoxicity. So ototoxicity nothing but toxic to the ear, and should also avoid in the myasthenia gravis patient. సో myasthenia gravis patients లో కూడా aminoglycosides యూజ్ చేయకూడదు. దానివల్ల మజిల్ ఇంకా వీక్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. యు నో ఆల్రెడీ myasthenia gravis is a autoimmune disease affect the muscle, nothing but skeletal muscle. దానివల్ల మజిల్ అనేది వీక్ అయిపోతుంది. అండ్ అవాయిడ్ కన్కరెంట్ యూజ్ ఆఫ్ నెఫ్రోటాక్సిక్ డ్రగ్స్. సో aminoglycosides తో పాటు నెఫ్రోటాక్సిటీ కాజ్ చేసే ఎన్ఏసైడ్స్, వాన్కోమైసిన్, సిస్ప్లాటిన్, ఆంఫోటెరిసిన్ బి, సైక్లోసిరిన్ లాంటి డ్రగ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. షుడ్ అవాయిడ్ కన్కరెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ఓటోటాక్సిక్ డ్రగ్స్. సో aminoglycosides తో పాటు ఇయర్ టాక్సిటీ కాజ్ చేసే డ్రగ్స్ యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే దానివల్ల ఇయర్ టాక్సిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది. సో డ్రగ్స్ లైక్ వాన్కోమైసిన్, furosemide, minoclocycline. Okay, so this is general precautions and drug interactions of the aminoglycosides. Aminoglycosides. Next, adverse effects. Next, regarding the adverse effects. So regarding the adverse effects of the aminoglycoside, the trick is amino. So allergic reactions are common. So maybe అందరిలో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ రాకపోవచ్చు, కొంతమందిలో రావచ్చు, కొంతమంది సెన్సిటివ్ గా ఉండొచ్చు. మజిల్ వీక్నెస్, ఎస్పెషల్లీ మజిల్ వీక్నెస్ is one of the problem. Negative effect on the skeletal muscle contraction, and that's why should contraindicated in myasthenia gravis. And also idiosyncratic reactions. Idiosyncratic reactions. And also idiosyncratic reaction means the reactions with unknown reason. There is a no specific reason. Nephrotoxicity. Nephrotoxicity is high with neomycin and less with amikacin. Less with the amikacin. General nephrotoxicity is higher with the neomycin and less with the amikacin. And also ototoxicity. So kanamycin, amikacin, neomycin. So con like kanamycin, amikacin, neomycin, con addition. These drugs affect the auditory tube of the ear. Auditory tube of the ear. And drugs like streptomycin, gentamicin affects vestibular apparatus of ear. SGV. S means streptomycin, G means gentamicin, V means vestibular apparatus. So due to damage to auditory tube as well as vestibular apparatus, there is a ototoxicity by the aminoglycosides. But topramycin can cause both vestibular as well as auditory disturbances. Auditory disturbances. Okay, so this is regarding the introduction to protein synthesis inhibitors and how protein synthesis inhibitors targeting protein synthesis in the different steps like initiation, like termination, like elongation. And after that, detailed pharmacology of tetracyclines, aminoglycosides we completed. So this is regarding the simply pharmacology of tetracyclines as well as aminoglycosides. So like this interesting information as well as videos regarding pharma subjects. So subscribe to our channel as well as share our channel and follow our channel. Thank you.